Hello viewers, welcome back to free Excel training sessions from basics to advanced level training. సో ఈ వీడియోలో మనం ఏంటి అంటే డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్ సార్టింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాము. ప్రీవియస్ వీడియో మనం ఏమేమి చూసాము అంటే వి జస్ట్ లెర్న్ అబౌట్ లైక్ ఫంక్షన్స్ గురించి చూసాము అండ్ ఆల్సో ఫార్మాటింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి అండ్ రిమైనింగ్ బేసిక్స్ కూడా చూసేసాం. ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే ఒక డేటాని అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు సార్టింగ్ అనేది ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి అండ్ సింపుల్ ట్రిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అండ్ సార్ట్ లైక్ సింగిల్ కాలమ్ ఎలా సార్ట్ చేయాలి అండ్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని ఎలా సార్ట్ చేయాలి, రోస్ ని ఎలా సార్ట్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో కలర్ ని బేస్ చేసుకొని సార్టింగ్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తాం, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని బేస్ చేసుకొని సార్టింగ్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఫస్ట్లీ ఐ టెల్ అబౌట్ ద థియరీ పార్ట్, దెన్ వీల్ ఎంటర్ టు ద ప్రాక్టికల్ డెమో సెషన్. అండ్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఎక్సెల్ సార్టింగ్ అనేది మనకి ఎందుకు అవసరం ఒక డేటాని తీసుకున్నప్పుడు వై వీ నీడ్ ద సార్టింగ్ అంటే సో ఒక డేటాని మనం అరేంజ్మెంట్ అనేది ఆర్డర్ లో చేయాలి అంటే అండ్ ఇట్ మే బి ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్ లో మనకు ఒక ఆర్డర్ వైజ్ గా డేటాని అలైన్ చేయాలి అంటే సో వీ నీడ్ ద sort concept. So sort function in Excel is a data management tool that rearranges the rows in a spreadsheet based on the values in one or more columns. This function can order data in ascending order, that will be small to largest one, or else from descending order. It may be from largest to smallest sequences. So here we can follow a pattern to arrange the data. It may be based on alphabets or numbers, whatever it may be. We can arrange the data from smaller to bigger or bigger to smaller. And what will be the benefits of using the sort? By using the sort order, like in the sense sorting operation, we can get some benefits like enhancing the readability. We can easily read the data or understand the data. And second one is data analysis part. We can easily find out the data, whatever we need, and also we can make it as pattern. And also preparation for reporting. If we need to report any data to any like management or any for schooling purpose or related to any like students reports or chats or graphs or whatever, so we can easily prepare it by using the sort operation. And also we can maintain the efficiency in data management, and also we can compare the data and also contrast the data by arranging or by sorting the data. So user can easily compare the items or set of items which making the differences or similarities between columns or rows. అండ్ వెన్ కమ్స్ టు సార్టింగ్ అ సింగిల్ కాలమ్ ఇన్ ఎక్సెల్, ఒకవేళ మనం ఆ ఎంటైర్ కాలమ్ అంతా లైక్ చేంజ్ అయ్యి ప్లస్ వాటితో పాటు రిమైనింగ్ కాలమ్స్ లో ఉన్న డేటా కూడా చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఒక పర్టికులర్ సెల్ మీరు ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నారో ఆ కాలమ్ లో ఒక సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు, రిమైనింగ్ డేటా కూడా అది చేంజ్ అవుతుంది. లేదంటే ఆ కాలమ్ వరకే చేంజ్ అవ్వాలి అంటే దెన్ వీ కెన్ చూస్ దట్ టాప్ బాటమ్ లైక్ విచ్ కాలమ్ ఇట్ రిఫర్స్ టు. ఏ కాలమ్ లో అది ఉంది, లైక్ ఇట్ మే బి ఏ ఆర్ బి ఆర్ 1 or 2, that column, if we select that column then we can easily change or sort that column only. Okay, so then ఇంకోటి ఏంటి అంటే we can perform like ఈ ఫీచర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆర్డర్ అనేది ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తాము అంటే we have one option which is sort and filter, or else you have the ascending or descending order. It may be visible in a menu bar, or else you can see in menu bar data field లో మీకు డైరెక్ట్ గా అది విజిబుల్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూ కెన్ choose the direction of sort. It may be ascending or descending based on like whatever you choose, whatever you want. Okay, so this is a single column selection and how to sort the data for single column. And if you need to sort multiple columns like more than one column, you just want to select the entire range of data, so which the data is present, like ఆ డేటా ఎక్కడైతే ఉందో ఆ డేటా ప్రెసెంట్ అయిన టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ మీ like if you go to that sort and filter, you will get a pop-up of data like a data tab. So that data tab will be visible, like sort dialog box will be visible to you. So once మీకు అది కనబడింది అంటే ఆ సార్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ లో మీకు ఏ కాలమ్ సార్ట్ అవ్వాలి, రిమైనింగ్ కాలమ్స్ లైక్ ఎన్ని కాలమ్స్ లైక్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మనము
ఇది ఇవ్వచ్చనమాట. లైక్ ఒక కాలమ్‌లో నేను నేమ్స్‌ని తీసుకున్నాను. ఇంకొక కాలమ్ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకొని మల్టిపుల్ కాలమ్స్ అండ్ నేమ్స్ అనేవి మీరు ఇవ్వచ్చు. లేదా మీరు లెఫ్ట్ టు రైట్ రోస్ వైస్‌గా మీ డేటాను అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నా ఈజీగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. So firstly, you just want to go, you want to select the entire table data and then sort dialog box లోకి వెళ్ళి సో అక్కడ sort dialog box అనేది విజిబుల్ అయిన తర్వాత you want to specify which column you need to sort out. Then you can add the sorted data like కాలమ్ వైజ్ గా మీ డేటా అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అంటే సో ఆ డేటాని బేస్ చేసుకొని మీకు లైక్ మీరు ఏదైతే ప్రిఫర్ ఉన్నారో కాలమ్స్ ఆ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో మీరు ఇచ్చేసారు అంటే ఆ ఆర్డర్ అనేది సో బేస్డ్ ఆన్ మీ సెలెక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని సార్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో సేమ్ లైక్ సింగిల్ కాలమ్ లాగే ఇది కూడా బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీరు రేంజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ మీకు ఎన్ని లెవెల్స్ కావాలంటే అన్ని లెవెల్స్ యాడ్ చేసుకుంటారు. దెన్ రిపీట్ ద సేమ్ క్రైటీరియా లైక్ మీరు సార్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేసి దెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఓకే దెన్ ఇట్ విల్ sort the data based on selection of columns. Next, how to sort the data based on the font color. Font color అంటే ఏం లేదు లైక్ మీరు తీసుకున్న టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ ని వేస్ట్ చేసుకొని అది మాత్రమే టాప్ లో ఆర్డర్ వైజ్ గా వచ్చింది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా దాని కింద వచ్చాయి అంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ as sort by sorting based on font color. If you want to sort based on the color of the font then you have to select డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకొని దెన్ సార్ట్ డైలాగ్ బాక్స్ లో మనకి ఏదైతే లైక్ సార్ట్ ఆప్షన్ ఉందో ఆ సార్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కలర్ ని స్పెసిఫై చేయొచ్చు. మీకు ఏ లెవెల్ కావాలో ఇది ఆప్షనల్ ఒకవేళ మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లెవెల్స్ అనేది కావాలా వద్దా అనేది దట్స్ యువర్ విష్ లైక్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలా ఒక కాలమ్ కే కావాలా అలా దెన్ యూ కెన్ అప్లై ద సార్ట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ ఆన్ ద టాప్ ఏవైతే మనకు కలర్స్ లో ఉన్నాయో అవి టాప్ లో విజిబుల్ అవుతాయి. ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని వేస్ట్ చేసుకుని అంటే వాల్యూ కాకుండా ఇప్పుడు మనకు సెల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని వేస్ట్ చేసుకుని ఎలా సార్టింగ్ జరుగుతుంది అంటే లైక్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద సార్ట్ ఆపరేషన్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇన్ ద సెల్. ఓకే సో హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ క్రైటీరియా డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఆల్సో డైలాగ్ బాక్స్ విజిబుల్ అవుతుంది. మీకు ఏ కాలమ్ లో అయితే ఏ సెల్ లైక్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద సెల్ కలర్ దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అని ప్రిఫర్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వి విజిబుల్ అవుతాయి దెన్ రిమైనింగ్ డేటా అంతా కూడా దాని తర్వాత వస్తుంది. ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లో ఉందో ఆ కలర్ మీ కలర్ ని స్పెసిఫై చేస్తే ఆ కలర్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే పైన విజిబుల్ లోకి వస్తాయి. రిమైనింగ్ డేటా అనేది యాజ్ యూజువల్ గా వస్తుంది. మీకు కావాల్సింది ఓన్లీ సార్ట్ చేయాల్సింది దేని బేస్ చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మాత్రమే కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఒక్కొక్క టర్మ్ చెప్పానో ఆ ఒక్కొక్క టర్మ్ ని మనం ఒకసారి ఎక్సెల్ లో పర్ఫామ్ చేసి చూద్దాం. సో ఆ మోటో ఈస్ ఫస్ట్ ఒక సార్టింగ్ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీకు ఈ మెనూ బార్ కనిపిస్తూ ఉంటే ఆ మెనూ బార్ లో ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ అన్న సార్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ అనేది విజిబుల్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను నేను ఇక్కడ డేటా తీసుకున్నానో ఆ డేటాలో నాకు ఇక్కడ లైక్ ఈ కస్టమర్ నేమ్ అనేది మాత్రమే నాకేమవ్వాలి అంటే ఆర్డర్ లో పర్ఫామ్ అవ్వాలి. అంటే ఆర్డర్ వైజ్ గా నేమ్స్ అనేది అలైన్ అవ్వాలి. దెన్ నేను ఏ కాలమ్ కి అయితే కావాలనుకుంటున్నానో ఆ కాలమ్ లో జస్ట్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేసి దెన్ ఇక్కడన్నా సార్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ ని క్లిక్ చేయొచ్చు లేదా ఇక్కడ పైన మీరు చూసినట్లయితే లైక్ ఇక్కడ మీకు హోమ్ ఇన్సర్ట్ పేజ్ లేఅవుట్ ఫార్ములాస్ అండ్ డేటాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సార్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ అనేది సెపరేట్ గా విజిబుల్ లో ఉంటాయి. సో ఒకవేళ మీకు ఫిల్టర్ కానీ లేదా సార్టింగ్ కానీ లైక్ డిఫాల్ట్ గా లైక్ మీకు అరేంజ్ అవ్వాలి అంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎల్ అని క్లిక్ చేసిన ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీకు ఈ అరేంజ్మెంట్ సార్టింగ్ అనేది ఆర్డర్ కావాలి అంటే దాన్ని ఇక్కడే పక్కన సింపుల్ గా అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది మీరే ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు వెంటనే నేను ఎప్పుడైతే లైక్ ఈ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ పైన ఏ టు జెడ్ అని ఇచ్చానో సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఈ కాలం అంతా మీకు ఏమైంది అంటే లైక్ అది ఏ టు జెడ్ లో మీకు డేటా అనేది అసైన్ అయిపోయింది. ఓకే సో అదొక్కటే అసైన్ అవ్వలేదు అంటే ఈ కాలం మాత్రమే అసైన్ అవ్వలేదు. ఈ కాలం లో ఉన్న డేటా అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్మెంట్ అవుతూ రిమైనింగ్ డేటా కూడా మనకు చేంజ్ అనేది చేసింది. ఐ కెన్ బ్యాక్ బై యూజింగ్ కంట్రోల్ జెడ్. సో ఇది ఎలా ఉంది అండ్ ఆల్సో ఇంతకు ముందు పర్ఫామ్ చేసింది డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు మేము.
ఇది ఆర్డర్‌లో ఉంది. అండ్ ఇంతకుముందు పెర్ఫార్మ్ చేసిన డేటా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్. ఇలా మనము ఒక ఒక కాలమ్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకొని లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ సెల్‌ని సెలెక్ట్ చేసి మనము సార్టింగ్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేనిది లైక్ ఈ యూజర్ ఐడీ అనేది నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. దెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళండి. లేదంటే హోమ్‌లోకొచ్చేసారు అంటే మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ సార్ట్ అండ్ ఫిల్టర్ ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళినా జెడ్ అంటే లార్జెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్ ఇచ్చినా కూడా యూ కెన్ గెట్ ద లార్జెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ డేటా కూడా మనకు అరేంజ్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు మన మోటో ఏంటి అంటే నేను చెప్పిన ప్రకారం సింగిల్ కాలమ్‌కి ఎలా ఇవ్వాలో మీకు ఐడియా వచ్చింది. ఒకవేళ మీకు లైక్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్‌కి ఇవ్వాలి అంటే ఎలాగా? అంటే యూ షుడ్ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద ఎంటైర్ టేబుల్ ఫస్ట్. మీకు ఎక్కడ వరకైతే డేటా ఉందో, ఏ డేటా వరకైతే మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ డేటాని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ సెలెక్షన్ యూ కెన్ గో టు డేటా అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ సార్ట్ అని క్లిక్ చేశారు అంటే యూ కెన్ గెట్ వన్ డైలాగ్ బాక్స్. ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరేంటి అంటే మల్టిపుల్ సెల్స్‌ని లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీరు ఇవ్వచ్చు. నేనేమి ఇస్తున్నాను ఆక్యుపేషన్ అనేది ఇచ్చాను. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఇన్ ద సెన్స్ ఆప్షన్స్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు. సార్టింగ్ అనేది టాప్ టు బాటమ్ జరగాలనా లెఫ్ట్ టు రైటా అని. టాప్ టు బాటమ్ అంటే కాలమ్ వైస్ జరుగుతుంది. లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే రో వైస్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు టాప్ అండ్ బాటమే ఉంది. ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను. దెన్ డైరెక్ట్‌లీ ఐల్ గో ఫర్ లైక్ ఫస్ట్ నేను జెండర్ ఇచ్చేస్తున్నా. జెండర్ అండ్ నేనింకా సెల్ కలర్ ఇవ్వట్లేదు. సెల్ యొక్క వాల్యూ అని ఇస్తున్నాను. లేదంటే ఓకే. ఐ కెన్ డిక్లేర్ ద సెల్ వాల్యూ అండ్ దెన్ ఏ టు జెడ్ అంటే నాకిప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో రావాలి అని అనుకుంటున్నాను. దెన్ వెనెవర్ ఐ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను. దాని తర్వాత రిమైనింగ్ చూపిస్తాను. చూడండి లైక్ ఫస్ట్ మనకి జెండర్ ఏమైంది అంటే ఈ జెండర్ మొత్తం మనకు ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లైక్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే జెండర్ ఉందో ఆ జెండర్‌ని బేస్ చేసుకొని నాకు లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ కస్టమర్ నేమ్ కూడా మనకు చేంజెస్ అనేవి జరగాలి. దెన్ సేమ్ ఫార్మాట్. ఎంత వరకైతే మీకు డేటా ఉందో అంతవరకు ఏం చేయాలి ఫస్టు? లైక్ ఎంటైర్ ఎక్సెల్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, దెన్ సార్ట్‌లోకి వెళ్ళి డయలాగ్ బాక్స్ విజిబుల్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ మీరు జెండర్ ఇచ్చేసారు. ఇక్కడ యాడ్ లెవెల్ అని క్లిక్ చేస్తే లెవెల్ అనేది ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. మీరు ఎక్కడైతే క్లిక్ చేస్తున్నారో అక్కడ లెవెల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ దీని మీద క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఇచ్చారు అంటే వీటి మిడిల్‌లో వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ లైక్ ఆర్ ఎల్స్ కస్టమర్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను. సెల్ వాల్యూవే అండ్ ఆల్సో అది నాకు ఏ టు జెడ్‌లో రావాలి. అండ్ నాకు ఏదైతే లైక్ జెండర్ అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్ వచ్చిందో అలాగే జెండర్‌ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఇప్పుడు నాకేదైతే స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఉందో వాటికి కస్టమర్ నేమ్ అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో రావాలి. దాని తర్వాత రిమైనింగ్ వాటికి కూడా అరేంజ్‌మెంట్ అనేది అలాగే రావాలి. యూ కెన్ సీ హియర్ ఏదైతే ఇక్కడ వరకు ఉందో ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఇది అరేంజ్‌మెంట్ అయింది కదా! సో వాటికి నేమ్స్ అనేవి చూడండి ఇక్కడ వరకు ఫీమేల్ ఇక్కడ వరకు మనకేంటి అంటే ఆర్డర్‌లో వచ్చింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మేల్‌కి సంబంధించింది ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఆర్డర్ అనేది లైక్ ఇట్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇలా మనకేంటి అంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్‌ని కూడా వి కెన్ మేక్ ఇట్ అరేంజ్. ఒకవేళ మీరు ఎంటైర్ ఈ కాలమ్‌ని మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే పైన మీకు బి ఆర్ సి ఇలా కనిపిస్తుంది కదా! దాని మీద క్లిక్ చేశారు అంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సార్ట్ ఇలా అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. ఇలా క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ డిస్‌ప్లే ద వార్నింగ్. లైక్ ఒకవేళ మీరు సార్ట్ చేస్తే ఎక్స్‌పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లేదంటే కరెంట్ వాటితో చేంజెస్ ఉండాలి అనుకుంటున్నారా? అంటే ఎక్స్‌పాండ్ చేశారనుకోండి, లైక్ మీకు ఆ కాలమ్ వరకే చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి. ఒకవేళ లైక్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద కరెంట్ సెలక్షన్ అంటే సో యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద కరెంట్ సెలక్షన్. ఐ కెన్ సార్ట్ ఇట్ హియర్. యెస్. ఇట్ ఈస్ సార్టెడ్. ఓకే. సో, దెన్ ఇంకొకటేంటి అంటే, మనకు కలర్‌ని బేస్ చేసుకొని ఎలాగ సార్ట్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఏదైతే మనకు లైక్ ఎక్కడైతే కలర్ ఉందో ఆ సెల్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ సార్ట్. ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఆక్యుపేషన్‌ని కదా సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి, కాలమ్ నేమ్ ఆక్యుపేషన్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నాకు ఫాంట్ కలర్ అని ఇస్తున్నా. ఫాంట్ కలర్ అండ్ ఈ కలర్ కూడా నేను స్పెసిఫై చేయను. ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఆ కలర్. నాకది టాప్‌లో రావాలి.
వెనెవర్ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్, ఇది మాత్రమే ఏదైతే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఆ కలర్ మాత్రమే నాకు ఎలాగొచ్చింది అంటే అది మాత్రమే సార్ట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ ద టాప్. ఓకే. సో దెన్ ఒకవేళ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్‌ని వేస్ట్ చేసుకొని ఎలా మనం విజిబుల్ చేయాలి అంటే, సో దేనికైతే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ ఉందో దాన్ని మనం ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినా కూడా మీకు ఇక్కడ సార్ట్ అనే ఆప్షన్ విజిబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకేంటి అంటే లైక్ పుట్ సెలెక్ట్ ఫాంట్ కలర్ ఆర్ సెల్ కలర్. ఇప్పుడు మనకి ఫాంట్ కలర్ కాదు, సెల్ కలర్ ఆన్ టాప్. సో ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నానో దాన్ని వేస్ట్ చేసుకొని మనకి ఏదైతే ఈ కలర్ మీరు స్పెసిఫై చేశారో ఆ కలర్‌కి మాత్రమే లైక్ సార్టింగ్ ఆర్డర్ అనేది పెర్ఫార్మ్ అయింది. ఒకవేళ మీరు ఒక రోని ఒకవేళ ఆర్డర్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే లైక్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సార్ట్. దెన్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ టు రైట్ క్లిక్ చేసి అండ్ ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ రో. ఏ రోని మీరు అరేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ రోనా సెకండ్ రోనా, ఫస్ట్ రో అని ఇచ్చాను అండ్ ఐ జస్ట్ మెన్షనింగ్ హియర్ సెల్ వాల్యూస్ ని అరేంజ్ చేయమంటున్నాను అండ్ ఏ టు జెడ్. దెన్ యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ ఏజ్, దాని తర్వాత ఏజ్ గ్రూప్, అమౌంట్ అండ్ ఆల్సో అంటే ఇది ఒక ఆర్డర్. రోస్ వైజ్ మనకు డేటా అనేది అరేంజ్మెంట్ అయింది. ఇంతకుముందు కాలమ్ వైజ్ అరేంజ్మెంట్ అయింది. ఐ హోప్ మీకు రో వైజ్ లైక్ సింగిల్ కాలమ్ ని మల్టిపుల్ కాలమ్ ని కలర్ ని బేస్ చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని బేస్ చేసుకొని అండ్ ఆల్సో ఒక లైక్ రోస్ ని మనం ఎలాగా లైక్ మీరు కావాలంటే మల్టిపుల్ రోస్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ లైక్ కాలమ్స్ లాగే. ఐ హోప్ లైక్ మీకు ఈ సెషన్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు కూడా నేను ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నానో ప్రతి ఒక్క లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ డౌట్స్ ఉంటే మీకు మెన్షన్ చేసిన ఒక వీడియో అనేది ఇంకొకసారి రిపీటెడ్ గా చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో విత్ more exciting concepts on Excel. And if you enjoy the video, do like, share, and comment. And for more videos and updates from Pvt.Ltd, so don't miss to subscribe our channel and click on the bell icon for notifications.